Nada de esto comienza con un titular. Comienza en silencio. Mientras trabajas. Mientras horas. Mientras crees que el sistema sigue funcionando. Pero hay un momento en la historia en el que un imperio no se con una explosión, sino con un acuerdo que deja de existir. Y ese momento ya pasó. Si no entiendes lo que acaba de romperse, vas a sentirlo primero en tu bolsillo luego en tu comida, y finalmente en tu forma de vivir. Antes de seguir, suscribid al canal, deja un like y cuidate hasta el final. Porque lo que vi no lo vas a escuchar en las noticias. No te lo voy a explicar ningún político, y cuando la mayoría se da cuenta, ya será demasiado tarde. Durante medio siglo el mundo funcionó bajo una sola regla invisible. Una regla que no aparece en los libros de historia, pero que sostenía toda la economía global. Cada barril de petróleo vendido en el planeta se pagaba en dólares estadounidenses. No en euros, no en yenes, no en oro, solo dólares. Eso significaba algo muy simple pero extremadamente poderoso. Si un país necesitaba energía, primero necesitaba dólares. Japón necesitaba dólares, Alemania necesitaba dólares. China necesitaba dólares. Todo el mundo necesitaba dólares. Solo para mantener sus economías vivas. Ese sistema creó una demanda artificial y permanente por la moneda estadounidense. No importaba cuánto dinero imprimiera Estados Unidos. No importaba cuánta deuda acumules. No importaba cuánto importara y cuánto diara de producir. El mundo entero absorbía ese exceso. Pagaba el precio. Y Estados Unidos vivía por encima de sus posibilidades. Eso es lo que convirtió al dólar en la moneda más poderosa de la historia moderna. No fue productividad. No fue disciplina fiscal. No fue magia económica. Fue petróleo. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. Ese sistema tenía fecha de caducidad. Nada de esto comienza con un titular. Comienza en silencio. Mientras trabajas. Mientras horas. Mientras crees que el sistema sigue funcionando. Pero hay un momento en la historia en el que un imperio no se con una explosión, sino con un acuerdo que deja de existir. Y ese momento ya pasó. Si no entiendes lo que acaba de romperse, vas a sentirlo primero en tu bolsillo luego en tu comida, y finalmente en tu forma de vivir. Antes de seguir, suscribid al canal, deja un like y cuidate hasta el final. Porque lo que vi no lo vas a escuchar en las noticias. No te lo voy a explicar ningún político, y cuando la mayoría se da cuenta, ya será demasiado tarde. Durante medio siglo el mundo funcionó bajo una sola regla invisible. Una regla que no aparece en los libros de historia, pero que sostenía toda la economía global. Cada barril de petróleo vendido en el planeta se pagaba en dólares estadounidenses. No en euros, no en yenes, no en oro, solo dólares. Eso significaba algo muy simple pero extremadamente poderoso. Si un país necesitaba energía, primero necesitaba dólares. Japón necesitaba dólares, Alemania necesitaba dólares. China necesitaba dólares. Todo el mundo necesitaba dólares. Solo para mantener sus economías vivas. Ese sistema creó una demanda artificial y permanente por la moneda estadounidense. No importaba cuánto dinero imprimiera Estados Unidos. No importaba cuánta deuda acumules. No importaba cuánto importara y cuánto diara de producir. El mundo entero absorbía ese exceso. Pagaba el precio. Y Estados Unidos vivía por encima de sus posibilidades. Eso es lo que convirtió al dólar en la moneda más poderosa de la historia moderna. No fue productividad. No fue disciplina fiscal. No fue magia económica. Fue petróleo. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. Ese sistema tenía fecha de caducidad. Y en diciembre 2025 esa fecha finalmente llegó. El acuerdo que sostenía todo simplemente dejó de renovarse. Sin anuncio oficial, sin discursos dramáticos, sin alertas de emergencia. Solo silencio. Y cuando un sistema monetario basado en confianza se rompe en silencio, el colapso no se anuncia. Se filtra, los medios no lo explicarán. Los políticos no lo mencionarán. Porque si la gente entendiera lo que realmente pasó, la reacción sería inmediata. Pánico. Retiro de capital. Colapso acelerado. Así que el mensaje fue simple. No digas nada.
Mantén la ilusión. Deja que el impacto ligue poco a poco. Pero la realidad es esta. La América que conoces ya no existe. Y el dólar que creas sólido, ya no tiene el respaldo que lo sostuvo durante 50 años. Para entender cómo llegamos aquí, no podemos empezar en diciembre 2025, tenemos que retroceder a más de medio siglo. Agosto 15 de 1971. Una noche. Un discurso. Un presidente frente a las cámaras. Richard Nixon le dice al mundo que Estados Unidos cierra temporalmente la ventana del oro. Traducción real. El dólar deja de estar respaldado por oro. Desde ese momento, ya no era una promesa convertible, era solo papel. Un acuerdo basado en confianza. Y la administración de Nixon lo sabía que un dólar sin oro era un problema enorme. Porque si no estaba respaldado por nada, porque alguien lo aceptaría. Porque otros países guardarían dólares en sus reservas. Porque el comercio global usaría una moneda que podía imprimir sin límite. La respuesta no llegó de inmediato. Llegó 3 años después, en 1974. Cuando Henry Kissinger cerró uno de los acuerdos más brillantes y más peligrosos de la historia económica moderna. Un acuerdo simple. Petróleo a cambio de dólares. Y protección militar a cambio de obediencia monetaria. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, aceptó vender su petróleo, exclusivamente en dólares estadounidenses. Nada de otras monedas, nada de oro, solo dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaba seguridad, armas, y protección contra enemigos regionales como Irán y Irak, pero lo verdaderamente importante no fue Arabia Saudita, fue lo que vino después. A través de la OPEP, el acuerdo se expandió a casi todos los grandes productores de petróleo, Venezuela, Nigeria, Emiratos Árabes, Kuwait, todos dentro. Petróleo por dólares, dólares por petróleo. Es fue el nacimiento real del poder moderno estadounidense. No fue el ejercicio, no fue la tecnología líderes. Fue el control de la moneda global. Por quien controla la moneda, controla el comercio. Y quien controla el comercio, controla el mundo. Durante 50 años, el sistema funcionó perfectamente. Estados Unidos imprimió. El mundo absorbió. Estados Unidos se endeudaba. El mundo financiaba. Estados Unidos importaba. El mundo producía letters. La inflación no se cuidaba en casa, se exportaba. Pero ningún sistema basado en desequilibrio dura para siempre. Y ahora, esa grieta ya no se puede ocultar. Lo que hace nadie noto es que Arabia Saudita no tomó esta decisión de la noche a la mañana. No fue un impulso. No fue una traición repentina. Fue una retirada calculada. Silenciosa, lenta. Durante años los saudíes observaron algo que Washington prefirió ignorar. Una moneda basada en deuda infinita no puede sostenerse eternamente. Así que empezaron a prepararse. Diversificaron su economía. Redujeron su dependencia exclusiva de Estados Unidos. Construyeron nuevas alianzas con países que no dictan reglas convencionales. China, Rusia, India. En 2023, Arabia Saudita dio un paso que lo cambió todo. Se unió a BRICS, un bloque económico creado con un solo objetivo real. Reducir la dominación global del dólar. No fue simbólico. Fue estratégico. Desde entonces, China comenzó a pagar petróleo saudí en yuanes. India empezó a negociar en rupias. Y por primera vez en décadas, el petróleo dejó de estar atado exclusivamente al dólar. También comenzaron conversaciones para usar una cesta de monedas. Incluso para volver a liquidaciones respaldadas en oro. Cada uno de estos movimientos tiene un mensaje claro. El dólar ya no es imprescindible. Y cuando una moneda deja de ser necesaria, pierde su poder más importante. La demanda forzada. Esto no es tirar letters. Los números lo confirman. En el año 2000, el 73% de las reservas globales estaban en dólares. En 2020, es número cayó al 59%. Y para 2024, yo estaba por debajo del 55%. En el mundo de las monedas de reserva, eso no es una queda lenta, es una queda libre. Los bancos centrales lo saben. Y por eso están actuando.
China redujo sus bonos del tesoro estadounidense en más de 300,000 millones de dólares desde 2021. Rusia eliminó casi por completo sus reservas en dólares tras las sanciones de 2014. En su lugar, acumuló oro. Mucho oro. India comenzó a comerciar directamente en rupias. Brasil y Argentina cerraron acuerdos en sus propias monedas. Incluso países aliados como Francia están reduciendo su exposición al dólar, no por ideologizadores, por supervivencia. Porque el mundo finalmente está aceptando una verdad incómoda. El dólar no está respaldado por nada tangible. Solo por la creencia de que otros seguirán aceptándolo. Y esa creencia está rompiéndose. Aquí es donde deja de ser un tema geopolítico y se vuelve personal. Por cuando el mundo deja de necesitar dólares, los dólares no desaparecen, regresan a casa. Estados Unidos ha impreso billones. Pero mientras el mundo los absorbía, el efecto estaba contenido. Ahora ya no. Cuando esos dólares regresan, se produce inflación. No del 6%, no del 8%. Sino del tipo de inflación que destruye horos en meses. La que hace que el dinero pierda valor más rápido de lo que puedes gastarlo. Importaciones más caras. Gasolina más cara. Electrónicos más caros. Ropa más cara. Medicinas más caras. Y casi todo lo que consumes viene de fuera. El salario no sigue el ritmo. Los ahorros se evaporan. Y lo más inquietante de todo. El gobierno no tiene una salida real. La Reserva Federal puede subir tasas, pero eso destruye la economía y vuelve la deuda impagable. Puede imprimir más dinero, pero eso acelera la inflación y empuja a más países fuera del dólar. No hay una opción buena. Solo opciones malas. Esto no es una crisis normal. Es yakmate. Y quienes están en el poder lo saben. Por eso no hablan de ello, porque el pánico público aceleraría todo. Así que el plan es simple, mantener la calma artificial. Dejar que el dano avance lentamente. Y esperar que la mayoría no conecte los puntos hasta que ya no haya escapatoria, para algunos ya los conectarán. Y cuando el dinero inteligente se mueve, es cuando debes prestar atención. En el próximo segmento, te voy a mostrar exactamente qué están haciendo los más ricos, los bancos centrales, y las grandes corporaciones. Porque sus decisiones revelan lo que realmente se harían sobre el futuro del dólar. Y no es lo que te están diciendo. Aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Por cuando las personas más informadas del planeta cambian su comportamiento, no es por miedo, es por información. Mira lo que están haciendo los que realmente entienden el sistema. No lo que dicen en entrevistas, lo que hacen con su dinero. Los multimillonarios no están acumulando efectivo. No están confiando en bonos a largo plazo. No están apostando todo al dólar. Están saliendo. De forma silenciosa. De forma estratégica. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, se convirtió en el mayor propietario de tierras agrícolas en Estados Unidos. No por quiera cultivar. Sino porque la tierra produce comida. Y la comida tiene valor independiente de lo que pase con el papel moneda. Ray Dalio, uno de los gestores de fondos más exitosos de la historia, leva ecos advirtiendo sobre el colapso del dólar. No en susurros en voz alta. Ha movido grandes porciones de su capital hacia oro y monedas extranjeras. Warren Buffett, históricamente optimista con Estados Unidos, empezó a diversificar hacia activos fuera del dólar, materias primas, empresas extranjeras. Activos reales. Cuando incluso los defensores tradicionales empiezan a moverse, es porque algo fundamental cambió. Pero el mensaje más claro no viene de individuos, viene de los bancos centrales. Las instituciones que gestionan monedas. Las mismas que sostienen el sistema. En 2022, los bancos centrales compraron más de 1,000 toneladas de oro. La mayor compra en décadas. Rusia, China, India, Turquía, Polonia, todos acumulando oro físico. Y reduciendo reservas en dólares. No por moda, por necesidad. Por cuando una moneda de reserva si el oro sobrevive, siempre lo ha hecho. Incluso las grandes corporaciones están cubriendo. Tesla,
Microstrategy. Why? Otras empresas han trasladado parte de su tesorería activos alternativos. No por ideologilators, no por rebelgelators. Sino porque no confían en el valor del dólar a largo plazo. Why mientras tanto tu asesor financiero probablemente dice que mantengas tu en fondos indexados, y bonos denominados en dólares. O no entiende lo que está pasando. O no puede decir la verdad. En ambos casos, el riesgo lo asumes tú. Ahora hablamos de lo que viene. Porque el final del sistema del petrodólar no es el colapso en sí, es el primer dominó. El resto se encadena. Primero, los países productores de petróleo aceptan otras monedas. Eso ya está ocurriendo. China paga en yuanes. India paga en rupias. La demanda global de dólares sí. Segundo, los países con grandes reservas en dólares empiezan a vender. Nadie quiere ser el último. En quedarse con una moneda en cada. Los bonos del tesoro se venden, los precios bajan, las tasas de interés suben. Tercero, la deuda estadounidense se vuelve insostenible. 36 billones de dólares. Los pagos de intereses se acercan al billón anual. Si las tasas suben más y esa cifra se duplica. O se triplica. Cuarta, la única salida política es imprimir dinero para pagar la deuda. Eso acelera la inflación. Los precios suben. Los salarios intentan seguirlos. Las empresas vuelven a subir precios. Y comienza la espiral. Quinto, la confianza en la moneda se rompe. La gente busca alternativas. Monedas extranjeras. Oro. Criptoactivos. Cualquier cosa menos dólares. La fuga se acelera. Y aquí aparece el verdadero peligro. Una crisis monetaria desencadena una crisis de deuda. Una crisis de deuda provoca una crisis bancaria. Una crisis bancaria termina en crisis política. No es un problema aislado. Es un fallo sistémico. Cuando la gente no puede pagar comida, sale a la calle. Cuando el gobierno no puede pagar salarios, pierde control. Cuando los bancos no pueden devolver depósitos, cierran. Toda la estabilidad social depende de la confianza económica. Y esa confianza se está rompiendo en tiempo real. Mira las señales. Precios de alimentos subiendo más del 25% desde 2020. Energía más cara, vivienda inaccesible para una generación completa. Salarios que no alcanzan. Deuda en tarjetas de crédito en máximos históricos. Nada de esto es casualidad. Son síntomas. El dólar se está debilitando. Y todo lo que se mide en dólares refleja esa debilidad. En el próximo segmento, vamos a mirar la historia. Porque esto ya pasó antes. Muchas veces. Y siempre termino igual. Para entender lo que está pasando ahora, hay que mirar hacia atrás. Porque ninguna moneda de reserva ha sobrevivido para siempre. Ninguna. El Imperio español dominó el comercio global en el siglo XVII con el dólar de plata. Colapso. Los países bajos controlaron las finanzas del mundo en el siglo XVIII con el florín holandés. Colapso. El Imperio británico gobernó el siglo XIX. Y principios del XX con la libra esterlina. También colapso. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba tan endeudada que ya no podía sostener su imperio. En apenas 2 décadas, la libra pasó de moneda dominante mundial a moneda regional. El dólar tomó su lugar en 1944, y ahora han pasado casi 80 años. Eso no es poco. De hecho, es más tiempo del que la mayoría de las monedas de reserva logran sobrevivir. Y todas terminaron igual, sobre expansión, guerras interminables, déficits masivos, deuda imposible de pagar, impresión de dinero, pérdida de confianza, colapso, mira el patrón, Vietnam, Irak, Afganistán, Siria, bases militares en más de 150 países. Presupuestos de defensa de billones. Mientras la infraestructura interna se hacía pedazos. 36 billones de deuda nacional. Dinero impreso para cubrir déficits que nunca se reducen. El diagnóstico es claro. Declive terminal. Pero aquí está lo que es diferente a este momento histórico. En el pasado, cuando una moneda caía, otra ocupaba su lugar. El florín dio paso a la libra. La libra dio paso al dólar. Había continuidad. Ahora no.
No hay un reemplazo claro. El euro tiene problemas estructurales en más graves que el dólar. El yuan chino está controlado por un estado que manipula mercados y capitales. Nadie confía plenamente en él. Bitcoin y las criptomonedas son demasiado voluminosas para sostener el comercio global. El oro no funciona para transacciones digitales diarias. Estamos entrando en un mundo nuevo. Un sistema monetario multipolar, sin una moneda dominante. Y mundo no es estable. Las tasas de cambio se vuelven impredecibles. El comercio se encarece. La confianza se rompe. Los países exigen pagos en sus propias monedas. O directamente en truc. Las cadenas de suministro se fragmentan. El comercio global se reduce. Esto no es una transición ordenada. Es una ruptura. Y lo más peligroso es la velocidad. Las crisis monetarias no tardan décadas. Se aceleran. Venezuela pasó de estabilidad a hyperinflación en menos de 5 años. Turquía, una nación del G20, perdió más del 80% del valor de su moneda en una década. Argentina colapsó tantas veces que dejó de contarlas. Estos no son países marginales. Y no pudieron detener el proceso una vez que empezó. Estados Unidos es más grande, sí. Tiene más recursos, más poder militar, sí. Pero también tiene más duda, más dependencia de importaciones. Y una población completamente despreparada para la escasez. Cuando la crisis llega aquí, no será lenta. Será un pánico masivo, todos intentan salir del dólar al mismo tiempo. Y no habrá suficientes salidas. El gobierno intentará detenerlo. Controls de capital. Restricciones para mover dinero al extranjero. Cuentas de retiro obligadas a comprar bonos del tesoro. Prohibición sobre el oro, como en 1933. La creación de un dólar digital. Totalmente rastreable. Cada transacción vigilada. Cada compra aprobada o rechazada. Esto no es paranoia. Es historia. Es lo que hacen los gobiernos cuando sus monedas valen, cierran, confiscan, controlan, por permitir que la gente escape es admitir el fracaso. Y los gobiernos nunca admiten el fracaso hasta que no queda nada que salvar. Cuando lo reconozcan, tu dinero ya estará atrapado. Tus ahorros ya estarán destruidos. Y dirán que es por estabilidad, por seguridad, por el bien común. Pero en realidad solo estarán comprando tiempo mientras el barco se hunde. En el próximo segmento, vamos a hablar de lo único que importa ahora. ¿Qué puedes hacer tú antes de que sea demasiado tarde? Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. Porque no hay un risque mágico, no hay una solución política. No hay un plan secreto que lo arregle todo en el último momento. El mayor peligro ahora no es la inflación, es el sesgo de normalidad. La creencia de que todo volverá a la normalidad. De que el gobierno lo solucionará, de que alguien más se hará cargo. Y esa creencia ha destruido a más personas que cualquier crisis económica. Esto no es un problema temporal. Las matemáticas no cierran. La deuda no se puede pagar. El sistema está agotado. Aceptar eso es el primer paso para sobrevivir. El segundo paso es entender algo fundamental. Cuando una moneda colapsa, el dinero no desaparece. Cambia de manos. Los que están preparados conservan valor. Los que confían ciegamente lo pierden todo. Históricamente, las personas que atraviesan colapsos monetarios sobreviven de la misma forma. No con promesas, con activos reales. Bienes raíces, commodities, metals preciosos, negocios productivos, tierra agrícola. Cosas que tienen valor aunque el papel no lo tenga, no es consejo financiero, es historia. Tercer paso. Reducir deuda y aumentar flexibilidad. En una crisis monetaria, la deuda puede diluirse. Pero solo si sobrevives al caos previo. Si pierdes el empleo, si el crédito se congela, si los bancos cierran. La deuda se convierte en una trampa mortal. La posición más segura no es riqueza extrema. Es baja deuda, habilidades tales, y capacidad de adaptación. Cuarto paso. La comunidad. Cuando los sistemas fallan, la gente no sobrevive sola. Sobreviven redes, familia, vecinos. Personas en las que puedes confiar. Ninguna inversión supera eso. Quinto paso. Education.
Tu lo que escuches aquí es verificable. La historia del petrodólar. Los patrones de monedas de reserva, la desdolarización global. No es información secreta, es información ignorada. La diferencia entre los que can y los que resisten no es inteligencia, es attention. El sistema del petrodólar siempre fue temporal. Nunca estuvo basado en economía sana. Estuvo basado en poder, en conveniencia, en fuerza militar. Durante 50 años, le dio a Estados Unidos privilegios que ningún imperio tuvo. Imprimir sin consecuencias. Endeudar sin límite. Vivir por encima de la realidad durante generaciones. Pero cada imperio termina igual. Roma, España, Gran Bretaña. Todos creyeron que esta vez sería diferente. Nunca lo fue. No estamos viviendo un evento sin precedentes. Estamos viviendo el mismo final con tecnología distinta. La historia ya escribió el guión. Solo estamos viendo cómo se ejecuta. El acuerdo murió en December 2025. La dominación global del dólar se está desmoronando, no por mala suerte, no por conspiración, sino por inevitabilidad matemática y patrones históricos que se repiten desde hace miles de años. La pregunta nunca fue si pasaría letters. La pregunta siempre fue cuándo, y es cuando es ahora. Si esto te abrió los ojos, suscribid al canal. Porque las respuestas no están escondidas en el futuro. Están escritas en el pasado. Y aquí vamos a seguir leyéndolas. Antes de que sea demasiado tarde.